Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you guys can hear me. Perfect. Okay, let's start. We will be starting the session with a dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. Okay, let's start. So today, inshallah, we'll be starting our Understand Namaz course, Understand Salah course. Okay. Almost all of us among here are familiar with the lessons, with the things that we do say during the Salah, right? We do know how to perform the Salah. We do know what to say during the Salah, right? हमें से हर कोई इस बात से फेमिलियर है कि हम नमाज में कौन सी इबादत, कौन से अल्फाज, कौन सी तस्बीहात पढ़ते हैं और हम नमाज किस तरीके से अदा करते हैं, राइट? But today, inshallah, we will start learning about what do we say and why do we say, so that we can find the khushu and khuzu in the salah. We can find more focus. We can relate with the conversation that we are making with Allah subhanahu wa ta'ala. So let's start with the importance. There is a hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, ask your children to pray at the age of 7 and chastise them to do so at the age of 10 and separate them, boys and girls, in their beds. So from this hadith, we came to know that, the salah, it's so much important that we do have to start from the age of 7. It's compulsory for the kids, for the Muslims to start praying from the age of 7. And if we cannot make it with a continuity, we should make it much more proper by the age of 10 by some strictness as well. इस हदीस से हमें पता चलता है कि नमाज जो है वो इंसान के लिए किस कदर ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप 7 साल की उम्र से जो है बच्चे को नमाज पढ़ना सिखाना शुरू कर दें और 10 साल की उम्र पर जब बच्चा पहुंचे तो आप उसको ज़बरदस्ती नमाज की तरफ लेकर आए अगर तो वो बच्चा नमाज की तरफ राग़िब नहीं हो रहा there is a saying that you have to force the kid so that he start praying. It's so much important for him because at the age of 10 years, the kid is not aware of the importance, right? He cannot relate with it. So it's important for us to make the habit for him that he start practicing it. I'm sorry. 10 साल के बच्चा जो है ना वो बिल्कुल भी उसके इतनी समझ बूझ नहीं होती, वो रिलेट नहीं कर सकता कि क्यों नमाज उसके लिए जरूरी है, राइट? लेकिन अगर कोई चीज बच्चे के प्रैक्टिस में, आदत में डाल दी जाए तो वो कम से कम उसको परफॉर्म तो करता रहेगा और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ वो उसकी अहमियत को भी है जो है वो इंशाल्लाह समझ जाएगा. Okay, there is also one more hadith. It says the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the line of demarcation between a Muslim and a kafir is giving up of salah. Okay, now this saying is a very hard saying that differentiates between a Muslim and a kafir. इस हदीस से हमें पता चलता है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली जो चीज है वो नमाज है. Only if you're praying, it means you are obeying the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. And the moment you stop praying, you are going against the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. And something that is against the order of Allah subhanahu wa ta'ala, it's kufr, right? Kufr is basically denying, right? So whenever we deny any of the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, it means we have committed kufr. Okay? So we do have to be very careful with our salahs and with all the the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. यहाँ पे हदीस में बयान हुआ है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान में जो फर्क चीज करती है वो नमाज है. काफिर कुफर से निकला, राइट? अब हम कोई भी चीज, कोई भी अल्लाह ताला का हुक्म हो जो हमें हमारे पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, विच मीन्स अल्लाह ताला ने हमारे लिए फर्ज कर दिया है. अब अगर हम उस फर्ज को एक बार या 2 बार या 3 बार डिनाई करते हैं
اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا کفر کر دیا، رائٹ؟ اگر ہمیں دن میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم یا پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. We did heard it، ہمیں اس کی آواز آئی، but we denied it. We kept doing the thing that we were busy with. ہم وہی کام کرتے رہے جس کے ساتھ ہم پہلے مصروف تھے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا. اس کا مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اور انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کافرین ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو کوئی بھی obligation ہو، چاہے صرف نماز کی بات نہیں کرتے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یو ہیو ٹو کیپ دا فاسٹ، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینا ہے، آپ نے صرف اور صرف اللہ کے اندر اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا، کسی اور کو الہ نہیں بنانا. ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے وہاں پر کفر کیا. اور ہم چھوٹے چھوٹے کفر جو ہیں وہ جب ملتے ہیں تو ایک بڑا کفر بن جاتا ہے، اور ہم مسلمان سے کفر کی طرف، مسلم سے منکر کی طرف چلے جاتے ہیں. So we have to be very careful with all of our salahs and with all of our deeds that we are doing against the obligations of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? There is also some explanation in it. The prayer is like a barrier between a kufr and an Islam. So when whoever does not pray, he will enter in kufr. He will be a disbeliever. Okay, so it's like whenever there's something that is calling you towards the prayer, it means there is a reminder for you to refreshen your Islam, your belief. But whenever you deny that, that way reminder, whenever you deny that call, it means you are not going to pray and you are entering yourself into the kufr. You are entering yourself into the disbelievers. So you have to be, the next time you hear the voice of the prayer call, you do have to think about it. Are you going to make yourself from the Muslims, from the believers, or are you planning yourself to be from the munkareen, from the disbelievers, from the kuffar? نیکسٹ ٹائم جب ہمیں آزان کی آواز آئے گی تو ہم نے فوراً سے اس بات پر سوچنا ہے فرام لائک بیسیکلی فرام وٹ آئی ریئلی وانٹ یو گائز ٹو build a habit right after doing this course. From the beginning of this course is to develop a sense of, not a sense, basically a habit of thinking, that try to, ponder the things that are happening in your life. Try to think about the things that you hear from your siblings or your friends, from the society. What we have done is from this time period, what we do is like we have so many things that happen, and we try to escape those things by the use of social media. We try to ignore all the things that we have heard during the day, and we try to avoid those things by using the social media, so that now the mind is not in the state of thinking, so that we can escape our bad thoughts. اس کورس کے بعد یا اس کورس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سوچیں چیزوں کے اوپر، سوچنے کی اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی تو کوشش کریں. یہ عادت ڈالیں کہ آپ دن میں جو بھی چیز دیکھیں اس کو تھوڑا سوچیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہوا. اذان کی آواز میں نے سنی تو اس کے میں نے کیوں سنی ہے، اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے. یا پھر سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آپ کے سامنے آئی ہے تو دیکھیں اور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ایک بار سوچیں کہ یہ پوسٹ میری نظر سے کیوں گزری، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس پوسٹ سے کیا سیکھوں. Okay, there is always everything happening in your life because of a reason. There is nothing that is coming in front of your eyes without any reason. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کی نظر سے جو گزاری، آپ کی آبزرویشن میں جو رکھی ہے، وہ کسی نہ کسی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. You just have to find that. And whenever the moment you're going to be, what do we say? The moment when you will be able to find that very reason, it's the point where you have started making the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. This is basically the concept of hikmah, like something that comes into your mind that you understand not only by the saying but by the incident.
اوکے. آپ زندگی کے معاملات میں جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس معاملے کو اینالائز کرتے ہوئے کوئی چیز سیکھیں، اس کو حکمت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ہمیں حکمت کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو واضح اور صریح آیات کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی. سو وی ڈو انڈرسٹینڈ دا تھنگس دیٹ آر ایکسپلین ٹو اس with the clear concepts. کھول کے اللہ تعالیٰ جہاں پر چیزیں بتاتے ہیں وہ تو ہم سب کو سمجھ آ جاتی ہیں، بٹ جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ انسیڈنٹس کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں تو اس کو حکمت کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس اتنا علم آ گیا کہ آپ نے اب چیزوں کو اینالائز کر کے خود ہی ان سے سبق نکالنے شروع کر دیے. So you have to develop the sense of hikmah to understand the messages of Allah subhanahu wa ta'ala that He is trying to give you through different incidents in your life. Now let's talk about the virtue of prayer, the salah. In the ayat of Surah Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala says the Muslims that it's a saying from the Quran, the ayah of Surah Ankabut, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Surely the salah keeps one away from the shameful and evil deeds. So how does it happen? So we have to ponder that thing, because we do pray 5 times a day, right? But after praying 5 times a day, we are still busy with the social media. We are still focusing on the things that are against the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. When we open the Instagram or any of the social media app, there's a music, there's vulgarity as well. There are so many posts that we should not go through. But what we do is we just, start scrolling and scrolling and scrolling, and we end up watching 100+ reels, having so much music, so much nudity, and we don't even notice that, right? We are doing it unintentionally. So what are the things, how is Salah going to make us keep ourselves away from the bad deeds? This is something that does happens if you are praying with the intention, by understanding what you are saying to Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, we will try to make the connection with Almighty, so that our salahs are the source of keeping us away from the shameful and evil deeds. Okay? سورہ عنکبوت کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بچاتی ہے. لیکن آج کل ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو برائی سے، بے حیائی سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتے، رائٹ؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ نماز کس طریقے سے ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچا سکتی ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہم نے نماز کا جو اصل کانسیپٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کنورسیشن کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ 5 منٹ پہلے کیا بات کی تھی، اللہ تعالیٰ سے کون سے عہد کیے تھے، اللہ تعالیٰ سے کون سے راستے کی دعا مانگی تھی. وی ڈونٹ نو، رائٹ؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا بات کی. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں اور ہم نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم جب کوئی بھی چیز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو ہماری نماز ہمیں کیسے جو ہے وہ گناہ سے روک سکتی ہے. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اب فجر کے ٹائم جو ہے میں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور میں کیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ چلی جاؤں گی کہ ابھی میں نے سوشل میڈیا کھولا اور سوشل میڈیا پہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی کہ جو غیر مناسب تھی، جو کہ نہیں دیکھنی چاہیے تھی، لیکن میں نے وہ دیکھ لی. لیکن جو زندگی میں میرے معاملات چل رہے تھے، کسی کے ساتھ میرا کوئی معاملہ تھا، اس میں نے جھوٹ بول دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا، بٹ پھر بھی میں نے جھوٹ بول دیا. اور ابھی جب فجر کے لیے میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ جا کے کھڑی ہوں گی تو میں کون سے منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ We don't know the essence, right? ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ what is the real meaning of salah. We have to understand that by this course, inshallah. There is also one more narration. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said to his companion, if there was a river at the door of any one of you and he took a bath in it 5 times a day, would you notice any dirt on him? They said, no, not a trace of dirt would be left, right? If we take bath 5 times a day,
Is there going to be anything bad, any dirt on our body? No, it's not going to be. The Prophet ﷺ said, this is the example of the 5 obligatory prayers with which Allah blots out the evil deeds. So from this hadith, we also came to know that the salah is basically a source of forgiveness for all the bad things we do commit intentionally and unintentionally during the day. So it is one of the source of the forgiveness. Why? Because when we say in our salah, in between the two sujood, Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir, what do we say? Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfani wahdini warzuqni, right? So many words that we say in our salah are basically the words that are used to seek the forgiveness for the sins that we do. But we are not aware of those words, right? And none of the du'as, the supplications is accepted, the ones that are not done without any intention. Like if you're just saying the words, Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, or like, Allahumma hdina fi man hadayt, or like, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You're just uttering them from your words, from your tongue, and you don't know the meaning. You're not saying them intentionally. These are just, a piece of trash because you just said it, just like a parrot who repeat things, but you haven't made it with the hard intention. So it's not going to be accepted in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because you're just saying that very lesson again and again. You don't meant to say it with your heart. You haven't made the intention to repeat the things that you have done previously, right? So just the utterance of words again and again doesn't count in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to be very careful whenever we are saying any word. We have to understand that word so that it becomes a source of forgiveness for us. Okay, so we have to make our salahs a source of forgiveness for like 5 times a day, because we do pray 5 times a day, right? So यहाँ पर हदीस से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, उनके साथ जब मुखातिब हुए, उन्होंने बताया कि इज देयर एनी, इफ देयर वाज अ रिवर एट द डोर ऑफ एनी वन ऑफ यू एंड ही टुक अ बाथ इन इट 5 टाइम्स अ डे, वुड यू नोटिस एनी डर्ट ऑन हिम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो एक शख्स है, उसके घर के बाहर जो है वो नदी है, राइट, और उस नदी में वो 5 दिन में 5 मरतबा नहाएगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसके जिस्म पर कोई भी गंदगी बाकी, गलाजत बाकी रहेगी? तो सहाबा ने कहा कि नहीं, उसके मुमकिन ही नहीं है कि वो 5 मरतबा नहाए और उसके जिस्म पर कोई गलाजत या कोई गंदगी बाकी रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है, नमाज बिल्कुल इसी तरीके से है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। ये 5 दिन में जो 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं, इसकी ये बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर तो आपकी नमाज इस तरीके की है, तो वो उस नमाज के बाद आपके ऊपर आपके जो तमाम गुनाह हैं वो उस नमाज से धुल जाने चाहिए। अगर आप 5 वक्त की दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं और इसी इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं और सही तरीके से पढ़ते हैं, तो आपका कोई भी गुनाह उस दिन का नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सो नाउ वी हैव टू understand the meaning, and we have to relate with it so that the words that we say are counted in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so these were we did the importance, and then we studied the virtue of the prayer, the real essence, why do we pray salah and why it is important for us to pray salah. हमने आज इसकी importance देखी और इसका की वजह देखी कि हमें 5 दिन में 5 मरतबा नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, और नमाज पढ़ने का हुक्म अगर दिया है तो उससे क्या फायदे हमें मिलते हैं. Okay, I think we should keep it till here. There is one more thing that we can cover. I think we should do it today as well. It says make the intention, make the niyyah. Anyone of you who wants to, take a part in the class and tell us something about the intention, the niyyah? आप में से कोई नियत या इंटेंशन को जो है वो एक्सप्लेन करना चाहे, आपके नजदीक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन, नियत का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई भी, एनीवन ऑफ यू? You can also write in the chat section. आप लोग लिख भी सकते हैं.
What do you understand by the term niya, the intention? Like we do have to make the intention for anything that we do, right? Before we sleep, we do make intention for the next day. We do make, like, we do think that what are we going to do tomorrow? And whenever we, select any course for studying, we do select it for a purpose. Or whenever we buy something, we do buy it for purpose, right? So what do you understand the concept from that intention? Yeah, the desire to do something for the sake of Allah. Good. What we are going to say in our hearts. Anyone else? Okay, let me explain it. As I mentioned earlier, that intention is basically anything, the things that you plan to do, right? आप कोई भी चीज जो करना चाहते हैं, okay, we do have a whole written thing over here. Okay, I think it's deleted. So, हम अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला करते हैं, हम उसके पीछे पहले पूरी प्लानिंग करते हैं कि ये काम मैं अगर करूंगा तो क्यों करूंगा, ये काम किस वजह से जरूरी है, ये काम मुझे क्यों करना चाहिए, right? The things that you do in your daily life, you do them for a purpose. If you buy something, you buy it for a purpose. There is something behind it. For that, to satisfy that very need, you do buy that thing, right? Let's suppose like you are looking for what would be the good example that everyone can relate with? I think we have the ladies over here, right? Only the women's. So let's talk about anything feminine. Like we okay, let's talk about the Eid dress. It's a good topic to talk about. So like all of us are planning for an outfit, a good outfit for this Eid, right? We do plan to buy an outfit that is going to, that is going to be wear again and again, because now the Eid is going to be in April, and right after the April, the weather is going to be changing. So we do think about the weather, that is this dress going to be worn again? Can I wear this very dress on other events as well? Is it going to be too fancy or too casual? We do think about all these things, right? हम जब ईद का ड्रेस अगर हम अभी लेने के लिए बारे में सोच रहे हैं, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या ये सूट जो है मैं बाद में पहन सकती हूँ या नहीं, क्या ये मैं सूट इस ओकेजन पे भी पहन सकूंगी कि या नहीं, क्या ये लेने के बाद जो है ऐसे तो नहीं होगा कि एक ही बार पहना जाए और उसके बाद जो है मेरे सारे पैसे जो हैं वो जाया हो जाए, राइट? We do think from several point of views for that very thing, right? So it's basically your intention of buying that very thing. The importance of niyyah in Islam, it is emphasized that a person's intention should be pure and sincere, seeking only the pleasure and reward of Allah. Yeah, definitely. I will come to that point as well. It's a very good point. So I was saying that हम जब भी कोई नियत करते हैं, किसी भी चीज को लेने का इरादा करते हैं, किसी भी काम को करने का इरादा करते हैं, तो हम उसके ऊपर एक पॉइंट नहीं रखते, हम 2 3 4 पॉइंट्स से देखते हैं, हर तरफ से देखते हैं, क्या ये इस चीज को भी सेटिस्फाई करेगी या नहीं, क्या इस चीज को भी सेटिस्फाई करेगी या नहीं, क्या ये करने से मुझे ये फायदा भी होगा या नहीं, राइट? We do think from different point of views for only a small thing as well. So intention, niyyah, is going to be same thing when you start praying. Okay, so whenever you do anything, you just have to see, am I going to do that very thing to satisfy the people around me, or to be, the point of the source of attraction between the people, or is this thing that I'm going to do is going to please the people around me, or is it going to be, the reason people love me, or is it going to be just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? Okay, so this is the thing that we have to work on. It's not only limited to the ibadas that we do. It should be regarding the things that we do in our daily life. Like we are women's, right? We do
a lot of things in our life that are not only for us, but are for our siblings, for our parents, for our kids, right? So Allah subhanahu wa ta'ala said that in the favor of a Muslim, it's going to be a khair, blessing in all of his manners, in all of his, what do we say? In Urdu we say it's like banda momin ki har amal mein khair hi khair hai. Like everything the Muslim is going to do, it's going to be a source of blessing for him. How? Because if you make that way intention, like if you are going to cook something, you make the intention that I'm going to cook that very thing so that I can feed the people of Allah subhanahu wa ta'ala, so that I do get the reward of feeding someone. Like this Ramadan, if you're making the fast, if you're making, the iftar, if you're making the suhoor, you do cook, right? But you do make the intention of cooking that very thing to be a source of, getting the reward of making someone open the fast. You do, then you are going to get the reward for that. But if you're just cooking it like, oh my God, it's my duty to cook 2 times and sometimes 3 times for the kids as well. How am I going to do it along with my fasting as well? It's very hard for me. If the intention is like this, it's not like you are putting your effort, but you won't get any reward. अगर आपकी नीयत जो है वो यही है कि मुझे रोजा रखने के साथ साथ ये काम भी करने पड़ रहे हैं, मुझे क्यों ये काम करने पड़ रहे हैं, क्या मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मेरे साथ हेल्प करवा सके? एक तो मेरे ही साथ ये सारी मुश्किलात क्यों पड़ गई? रोज़ा भी रखना है, साथ में बाकी काम भी करने हैं। अगर आपके दिमाग में, अगर आपकी नीयत ये है, अगर आप ये काम कर रहे हैं लेकिन इस नीयत के साथ कर रहे हैं, तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको उस काम पे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना बंदे मोमिन के हर मामले में खैर है, तो अल्लाह ताला बंदे मोमिन से ये चाहते हैं कि वो काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो नीयत खालिस कर ले अपने रब के लिए। कि हाँ, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मैं खाना तो बनाऊँगी, लेकिन मैं खाना इसलिए बनाती हूँ ताकि इससे जो लोग रोज़ा इफ्तार करें, उनका रोज़ा खोलने का सवाब मुझे भी मिले। जो मेरे अराउंड जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको उनको जो खाना खिला रही हूँ मैं, उस खाने का सवाब उसको उनको खाना खिलाने का सवाब मुझे मिले, राइट? अगर हम अपनी इंटेंशंस को ना सिर्फ इबादत में बल्कि अपने डेली लाइफ में भी प्योर कर दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड ऑन एवरीथिंग. Just like if you do make a wudu before you sleep, you get the reward for sleeping the whole night. Same is going to happen for your same is going to happen for all the things that you do in your daily life. Just try to make the intentions pure for Allah subhanahu wa ta'ala only. Don't make the intention that I'm going to cook that food and it's going to be very delicious and everyone is going to praise me. We can have that very intention, but if that intention is not pure only for Allah subhanahu wa ta'ala, the reward is not going to be there. Okay, so inshallah in the next class we will discuss about making the intentions pure for our salah. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नमाज में अपनी नीयत को प्योर करने के ऊपर फोकस करेंगे कि हाउ हम कैसे अपनी नमाज में जो अपनी नीयत है उसको अल्लाह ताला के लिए खालिस करें, इबादत में हम अपनी नीयत को कैसे अल्लाह ताला के लिए खालिस करें. अभी तो हमने थोड़ा सा जो है ना इसको रिफ्रेश करने के लिए, इसको रिलेटेबल बनाने के लिए हमने इसको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट किया. इंशाल्लाह कल इसको हम नमाज के साथ रिलेट करेंगे. हम कल नमाज वज़ू के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि हम अपने वज़ू को सही कर सकें. जब हमारा वज़ू सही होगा तो हम उसके बाद जो नमाज में पूरी एफर्ट डालेंगे इंशाल्लाह वो भी कबूल होगी. अगर हमारा वज़ू ही दुरुस्त नहीं होगा तो हमें नमाज पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो नमाज एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी. ओके, या इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है. डेफिनेटली all of your actions are going to be acceptable according to the intention that you make. Okay, so inshallah in the next session we will try to discuss all these things relating to the salah course, to the ibadas that we do in our daily life, and we will start the session with the wudu, the steps to perform the wudu in the right way. Okay, okay, I guess we are done. Let's end the session with the dua. I hope this session was productive for you. Okay, let's end the session with the dua. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you all inshallah tomorrow. Wa alaikum assalam.